Welcome your neighbor. Amogela moagisane wa gago. Welcome your neighbor. Amogela moagisane wa gago. Congratulate your neighbor Lebogisha moagisane wa gago. in the presence of Ka God. gare ga bogona bja Modimo. What a mighty God we serve. Re tlhankela Modimo yo maatla. What a powerful God we serve. Re tlhankela Modimo yo maatla. We are going to focus Re ilo lebelela to the Gospel of John, chapter 10, Evangeli ya Johane tema ya 10. from verse 1. Temana ya mathomo. John chapter 10, Johane tema ya 10. from verse 1 to 18. Temana ya mathomo go fihla go a 10. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the living Jesus. Amen. Praise the living God. Amen. Can you clap your hands once more for Jesus? Re bethele Jesu Kriste matsogo a rena. And again, Gape we must focus to John chapter 17, re ilo lebelela Johane tema ya 17 the whole chapter. ka mokana ga yona. The whole chapter, John chapter 17, Johana wa 17 ka mokana ga yona. the whole chapter. Karolo ka mokana ga yona. Hallelujah. Amen. Make it the word of God the standard of your life. Dira lentšu la Modimo sephemo sa bophelo ba gago. Without the word of God, we can't do anything which is good to Him. Ntle le lentšu la Modimo re ka se dile selo se se botse go yena. We can't survive in all challenges. Re ka se kgone go phela ka gare ga We mathata ka can't moka. survive in all temptations. Re ka se kgone go phonyoga ka gare ga diteko ka moka We ga can't tšona. survive even in a warfare. Re ka se kgone go phela ka gare ga ntwa ya That is why semoya. we must make it the word of God the standard of our Ke life. ka baka leo re tshwanetse gore re dire lentšu la Modimo boemo ba Today maphelo a we are rena. moving to session 2. Le kgone re ya go seripa sa bobedi. Make it the Lord Jesus Christ Dira morana Jesu Kriste your shepherd in truth and in the spirit. modiši wa gago nneteng le semoyeng. Make it the Lord Jesus Christ Dira morana Jesu Kriste your shepherd in truth and in the spirit. modiši wa gago nneteng le We semoyeng. read about Psalm 23. Re badile ka Psalm ya The Lord is 23. my shepherd, I shall not. Morana ke modiša wa ka nka se tlhoke Remember, selo. it's the one who is making us to lie down in the green pastures. Gopola gore ke yena a dira gore re dule ka gare ga And makhulo he's a the one matala. who is restoring our souls. Ke yena a bušeletšago memoya ya Because rena. when we are still alive on this earth, we become empty. Ka baka la gore ge re phela ka mogare ga lefase re phela re We sena become selo. troubled as human beings. Re ba le mathata bjale ka batho. As we believe in Him, He restores us when we continue to read the Word of God in truth and in the Spirit. Bjale ka ge re dumela go yena o a re bušeletša ge re bala dintšu la gage nneteng le And moyeng. remember, it's the one who is with us Gopola ke yena a bego le in the rena valley of the shadow of death. ka gare ga molapo wa moriti wa lehu. Because we'll be making Him Ka our gore good shepherd re tlo ba re dira yena modiša wa rena yo in truth and mobotse in the Spirit. ka gare ga nnete le ka gare ga And moya. nothing can devour us in the valley of the shadow of death. A gona se se ka re dirago selo ka Death gare ga will never molapo wa swallow us. moriti wa Death lehu. will never swallow me. Death will never swallow you. Lego le ka go se go kwametše lego le ka se Because nkwametše. when we made Him our good shepherd in truth and in the Spirit, Ka gore we become the poison to whatever which is not pleasing Him. ge re mo khunamela nneteng le semoyeng re ba mpholo go dilo ka moka tša go se mo We become kgatlhe. poison to death. Re ba mpholo go We lehu. become poison to any messenger of the devil Re in ba our lives. mpholo go moromuwa ofe kapa ofe wa We sathane become ka gare ga maphelo a poison rena. to any sicknesses in our body. Re ba mpholo go malwetše ka moka ka gare ga mebele ya Instead rena. of the sicknesses to swallow us, we are the ones who swallow them and nullify them same time, automatically. Gore malwetše a fetše rena rena ke rena re kwametša go ona We semetsing. become poison to any pain, to anything which is not from God in our lives. Re ba mpholo go ditlhabi ka mokana ga tšona go dilo ka moka tša go sebetša modimo ka gare ga Because the maphelo a Lord is rena. our shepherd. Ka in gore truth and in the morena Spirit. ke modiši wa rena nneteng le We semoyeng. become poison to all temptations in our lives, no matter our legs. Re ba mpholo go diteko tša maphelo a rena ka mokana ga rena go se kgathelege ditlhoko tša rena. Re ba mpholo go mathata ka In a moka. warfare, we become poison. Le ka gare ga dintwa tša semoya re ba mpholo. Because the Lord is our shepherd in truth and in Ka the gore Spirit. morena ke modiši wa rena nneteng le Remember, He semoyeng. said, I will set the table.
a re ke tlo dira before tafola you in front of your enemies. pele ga manaba a gago. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the living Jesus. Amen. And anyone who try to pollute your banquet, your table, you will become poison to him. Ka mokana ga bona ba ile gore go ba tlo nyaka go ba mpholo ka gare ga tafola ya gago bona ba mpholo go bona. Anyone who is cursing you, it's like when he's breathing and swallowing the poison, is Yo where he mongwe will le go mongwe down. Same yo way. a go roga ka go go no tshwana le ge a hema mpholo ke gona mo ile gore o tlo wela fase ka moka. Because the word of God is making us to be poison to anything which is not from God, not sent by God, any will of the devil. Lentšu la modimo le dira gore re be mpholo go dilo ka moka tša go sebetša modimo tša go tšwa go Sathane. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Make the Lord Jesus Christ Dira morana Jesu Kriste your shepherd in truth and in the spirit. modiše wa gago nneteng le semoyeng On this earth, ka gare ga lefase what le is happening on this earth, go tše di diregago ka gare ga lefase especially le what is disgusting God, ka mokana ga tšona tša go you šišimiša can't modimo survive without this kind of a shepherd, Jesus. o ka se ke wa kgona go phela ntle le modiša Jesu. This shepherd is the word of God. Modiša yo ke lentšu la modimo. Remember in the beginning there was the word was with God, the word was God, the word is God today. gopola mathomong go be go na lentšu lentšu e be e le modimo lentšu e And be we le le were go with modimo him lentšu in ke the modimo beginning. le gono and re be re na le yena mathomong. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Let us learn something A re ithute se sengwe in this grace ka gare ga mogau as we are in a journey to celebrate Messiah. ka ge re le ka gare ga leeto la go ya go keteka Mesia. Remember, we are in a journey Re ka gare ga to leeto celebrate go Messiah. ya go keteka What Mesia. Messiah has done for us on the cross of the Calvary. tša Mesia ba re diretšego tšona That is godimo ga why kgotha I'm sefapano standing here Kalvari. today. You are seated there today. Ke ka baka leo ke eme pele ga lena lehono But le ditše mo lehono. without making him the standard of our lives, our good shepherd, we are not going anywhere in our Christianity. Ga re sa dire yena sephemo sa maphelo a rena re ka se ye felo ka bokeresete bja rena. Let us read. A re baleng. John chapter 10 from verse 1 to 18. Very truly I tell you, Pharisees, Very truly, I tell you, Pharisees. Ka nnete ke a le botša lena Bafarasei. Remember our message, it says, make the Lord Jesus Christ your shepherd in truth and in the spirit. Gopola molaetša wa rena wa lekgono o re dira morana a gago Jesu Kriste modiša wa gago nneteng le Not semoyeng. in vain, but in truth. E se ba go se nameng empa nneteng. Hallelujah. Amen. Listen to the voice of the shepherd. Theeletša lentšu la modiši. Not an ordinary shepherd, E se ba go modiši but fela the good shepherd. empa modiši yo mobotse. Go. anyone who does not enter the sheepfold by the gate Anyone who does not enter the sheepfold by the gate, Yo a sa tsenego ka mojako wa dinku but climbs in by some other way, but climbs in some other way, mara a namela ka ditsela tše dingwe is a thief and a robber. is a thief and a robber. ke legodu ke mohudi. Are you aware of a thief in your life? Na o a le tseba le Are you mogodu aware of a robbery in your life? o a le tseba legodu ka gare ga bophelo ba gago Of na burglary in your life? na o bona bogodu ka gare ga bophelo ba gago The na one who will come and steal your soul. yena yo a tlo go tla utswa The moya one wa who will come gago and steal your holiness. yona yo a tlo go tla The utswa one bokgetho who ba will come gago and steal your righteousness. yo a tlo go utswa go loka ga The one gago who will come and steal your integrity. yo a tlo go utswa boitshepo ba gago. Remember, we must make Jesus Christ our shepherd in truth and in the spirit. gopola re tshwanetse re dire morana Jesu Kriste Am modiša I o bolo le driving nneteng somebody? le Is semoyeng. somebody ready to drive me? Am I driving somebody? Anyone who enters yo mongwe le yo mongwe yo a not tsenago with the gate a sa tsene ka of the mojako keeper's gate, a sa tsene ka mojako wa our good molekudu shepherd, our father, yena modiši yo bolela It's a papare robbery. ke legodu it's a robbery. ke legodu Whatever which is not pleasing God in your life ka mokana ga tšona tša go se is kgatlha there modimo to rob your soul. di fa go tla go Is there hula to moya wa rob your gago key to enter into di tla heaven. go tla go hula Is senotlele gore o se there tsena to rob legodimong your seat in heaven.
heaven. e tla go tla utswa Is setilo there sa to gago rob your legodimong salvation. o utswa phološo ya gago Now we are on our way for the celebration of Messiah. re ka gare ga tsela ya go ya go We koteka are on our mesia way for Good Friday. re ka gare ga tsela ya rena ya Which is a paseka living remembrance. ye e le gore ke kgopotso ya go phela Every year it's alive. It's ngwaga o mongwe continuing le to mongwe o be. mongwe e tswela pele e phela Are you aware that there is a robber who wants to rob you for these 3 days of celebration? nna o kgona go bona gore go na le legodu le le nyaka go utswetša matšatši a mararo a Are you ketekona aware that there is something which want to steal these days from you? nna o kgona go bona gore go na le ntho e nngwe e nyaka go utswetša matšatši a go tšwa go wena Are you aware about that? nna o kgona go tseba taba yeo Are you na aware about that? o kgona go e bona That taba there e is something which want to steal your celebration in the church for 3 days. Want you to celebrate 1 day, want you to celebrate 2 days, want you to celebrate half day or second. go na le lenaba le le nyaka go utswa keteko ya go ya matšatši a mararo gore o keteke letšatši le le tee goba o keteke matšatši a mabedi goba o keteke hafe ya letšatši Let us live in the reality Bible. a re phele ka gare ga lentšu la modimo la The bebele la go reality phela book of books. lentšu la modimo la go phela dibuka gare ga dibuka Go. The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. yo a tsenago ka kgoro ke modiša wa dinku Remember, it's the gatekeeper also. gopola ke ena It's motlhokomedi everything to ke our life. dilo ka moka ka gare ga We maphelo a can say the rena Lord is my shepherd. re a bolelela re morena ke modiša wa But to rena say this in truth and in the a re spirit. e bolele taba ya nneteng le semoyeng To shepherd a re you. modimo a le gore a o Don't diše allow anything which will steal your soul. o se ka dumelela dilo tša go utswa moya wa gago phološo ya Don't gago allow anything which will steal your integrity. se ka dumela nto e go utswa go tshepa ga gago Hallelujah. amen Am I making sense to somebody? ke bolela taba go yo mongwe na Read quickly. Verse 3. The gatekeeper opens the gate for him, Yes. and the sheep listen to his voice. That's the good shepherd. ke ena modiša yo That's mobotse the shepherd which I'm talking about. ke ena modiša yo ke bolelago ka The one yena who said, make him yena yo ke re Jesus dira Christ. yena jesu your kriste shepherd in truth and in modiši wa gago nneteng le He moyeng will open the gate. o tla go bulela kgoro For you. gore wena And you know him. gore ene wa By mo his tseba voice. o mo tseba ka lentšu la Are you gage sure also nna o na le that bonnete you na listen to his voice all gore the time? o theeletša lentšu la gage ka dinako ka There is moka this kind of a problem to a human being. go na le bothata gare ga When batho you want something go o nyaka se sengwe from deep down in your heart, go tšwa pelong ya gago but not in the plan of God. mara se se gona ka gare ga Not in polane the ya will of modimo God. e sebego ka gare You ga will say, thato wa I'm modimo going to pray. o tlo re ke yo rapela You don't listen to what God is saying. a o e go thueletša tše modimo ba go Because you botšago want this. ka gore o nyaka You se can't wait for the response. o ka se emele karabo You rather listen to any voice. o dio theeletša lentšu le You lengwe le end lengwe up at the end, it's not the voice of the shepherd. mafelelong wa kgwetša le gore ga se dintšu la modiši Some the shepherd will say no. ba bangwe modiši o tla re aowa But because we want this, mara ka baka la gore dipelo tša rena we di a don't listen nyaka to the ga shepherd. re theeletše We don't modiša do what the shepherd a re is saying. dire tše modiša a re We go do our own re things. dia dilo tša What rena we think we do. tše re nagana gore ya dia What we think we take action. tše re nagana gore tšea Without karolo listening to the re voice of sa the shepherd. kwe gore na lentšu la modiša le reng But today I'm making an altar call. le kgone ke I'm bitša calling many ba that bantši please gore ka kgopelo listen to the voice of the shepherd. theeletša lentšu la Be modiša inquisitive to know and understand the voice ya of ka your go shepherd tseba le go kwešiša lentšu la modiši so that you will be successful. gore o tla kgone go tšwelela ka gare ga dilo ka No moka tšeo matter the dirago challenges, it shall happen. le ge go ka ba le mathata di No tlo matter the direga delay, it shall le happen. ge go ka ba le go emišwa di tlo direga Remember when you hear the voice of the shepherd, gopola ga o ekwa lentšu la you hear his modiša will, o kwa thato ya you hear gage his plan. o kwa polane ya And when we modimo read in the book of ge re Jeremiah, bala bukung ya jeremaya I am having the plan for a re ke na le dipolane tša bophelo wa gago yourself, but himself. e se go wena yena ke yena a He's gago le having the dipolane plan for
modiša wa said, I'm nnete having the good plan. a re ke na le dipolane tše di botse ka wena dipolane tša go dira gore wena o tswelele To harm you. e se bago dipolane tša go ukwiša You are botlhoko in a sick le bed. go o ka ba o lwala The plan to harm you. a se polane ya go ukwiša You are botlhoko facing challenges. le ga o e ka gare ga Whether you mathata are in a war le ga o e ka gare ka ntwa not a plan to a harm se you. dipolane tša go ukwiša You botlhoko are feeling the pain in le your ga o body. ekwa botlhoko ka gare ga mmele wa gago a se polane ya go ukwiša Because it's the botlhoko plan from the good shepherd. a ke polane ya go tswa go It's the modiša plan yo from mongwe your maker. ke polane ya go tswa go pupu wa gago ke polane ya go tswa In the lentšung beginning there was the way. mathomong go be go na le lentšu lentšu le be le le go modimo modimo e ne yana lentšu lentšu ke modimo le He gone said, I'm having the plan for you. a re ke na le dipolane ka wena dipolane tša gore o tswelele And you will be successful. o tlo tswelela You wena will be o successful. tlo tswelela wena What is happening o in sa your life? kgathale gore o What diragang is happening in o your sa life? kgathale gore o diragang bophelong What is jaka happening in your bank o sa account? kgathale gore o diragang What pankeng is ya happening gago in your marriage? ka gare ga lenyalo la What gago is happening in your dreams? ka gare ga ditoro tša What gago is happening in your church? ka gare ga kereke ya What is gago happening in your ka village? gare ga dipono tša What gago matters is the segolo voice of the thata Lord. ke lentšu la morena What matters is the voice of the Lord. segolo thata ke lentšu la morena Jehovah has the final say. jehova a ba na le lentšu la mafelelo jehova a ba na le mmolelo wa Jesus said mafelelo to me, jesu a re go when nna I open, ga ke bula a a gona yo a ka tswalelago what is happening o in your sa life. kgathale gore go diregang Because I'm the good shepherd. ke nna modiša yo mo He botse said, go and tell my a re children, tsamao botša bana baka must make me a bantire shepherd in truth and in the spirit. modiši wa bona nneteng le But semoyeng when things are in favor of e us, se be go dilo di re sepelela when we gabotse see things visibly, e se be gore bona dilo tša go tshwarega when we hear the promises from mara ga above, re tswa ditshepišo tša go tswa go when modimo we hear the voice of the Lord, ga re tswa lentšu la modimo la go tswa modimo invisible, di tlo le ga di sa bonala that one day it will re be a dumela gore go sasa di tlo bonala re a dumela gore go sasa di tlo direga re a dumela gore go sasa se sengwe se tlo direga re a dumela gore go sasa re tlo goba re a dumela gore modiša yo bono o tlo re bulela mešaka o tlo re tlhatloša o tlo dira gore re pekenye o tlo fetoga tša go se fetoša ka gare ga maphelo a rena o tlo re fodiša re a tseba gore dikgabe di tlo sepela tšatši le lengwe mathata a tlo feta tšatši le lengwe re a tseba gore di tlo feta re a tseba gore go sasa se sengwe se tlo direga ka gare ga dibanka tša rena se sengwe se tlo direga ka gare ga dikoloi tša rena se sengwe se ya direga ka gare ga manyalo a rena se sengwe se tla direga ka gore ke bona modiša yo bolo ke bona modiša yo bolo ke bona modiša yo mo botse a re ka gare ga buku ya Isaiah 43 go bontšha gore ke modiša yo mo botse a re ka gare ga buka ya Isaiah 42 a re ke tlo ba le wena a re nna morena nna modimo nna morena ka nako yeo tau ya bopa ka dinako ka moka ga ke tswa lentšu la tau ga tau e bopa a re nna modimo ka maatla le bolaodi a re nna modimo a re nna ke tlo ba le wena ka gare ga meela ka gare ga metsi a ka se ka go a ka se ka go šutiša a ka se ka go thola a re nna modimo ke tlo ba le wena nna morena ke tlo ba le wena ka gare ga mello lebaka keng ka baka la gore ke modiša wa gago ke ka baka la go na le piletšo go na le go goeletša lefase ka bophara a re dira Jesu Kriste dira Jesu Kriste dira Jesu Kriste modiša wa bophelo ba gago neteng le semoyeng se sengwe se ke se ratago ka gare ga modiša wa o bile maphelo a gage a boela rena o bile bophelo ba gage
yes, my Father, my God. Oh, yes, Jesus, yes, Lord. Oh, yes, my Father, my God. Yes, Lord. Yes, Jesus, yes, Lord. Oh, yes, my Father. Yes, Lord. Oh, yes, Jesus, yes, Lord. Oh, yes, my Father. Yes, Lord. Oh, yes, Jesus. Just know his voice. Tseba lentswe la gagwe. Sheep knows. Eh, Shepherd by the voice. dinku di tseba lentswe la modiša wa If you tsona. make him Go o ka dira yena modiša wa bophelo ba go. O sa nyenyefatše selo. in vain, E se ba go lefele. Wa ikiphetša go yena. Wa dumela go yena wa felelela. Ke a go botša. Ke a go botša. he will make a way O tlo bula tsela. where there is no Mo go se ba go le tsela. our good is shepherd. Yena modiša yo bolo. E se ba go modiša fela. Our good is Yena modiša yo mo the botse. one who cares about my Yo life. a ba go le taba le bophelo bja ka. Yo a ba go le taba le bophelo ba go. Knows what is happening in O my tseba life. gore go direga ka gare ga bophelo ba What ka. I'm facing in O the tseba gore ke spirit. tlhakana le eng ka gare ga Knows what moya. you're facing O in the tseba gore o spirit. tlhakana le Knows eng. what you're facing O in tseba your gore o belly. tlhakana le eng ka gare ga lenyalo. O ska latlhela toulo. O ska latlhela toulo. O ska latlhela toulo. O ska latlhela toulo. O ska latlhela He toulo. knows everything. O tseba dilo ka moka ga What you tsona. don't know, he knows. Tšeo sa di tsebe go yena o a di tseba morena. There is the other side of God which you will never see. Go na le letlhakore le lengwe la modimo le o ka se tsoga o le bone ebile o ka se tsoga o le tsebile. He can reveal a law. A ka go utulela tše He can dingwe. visit you in your dreams. A ka go etela ka gare ga ditoro le But dipono. there is the other Go side. na le letlhakore le There lengwe. is the other Go na le side. You lengwe la will gago never o ka se know. tsoga o le tsebile. To you, Bambele. Ke re tshwarelela. Tshwarelela go morena. Tshwarelela go morena. Not give up in Italy. A ke latlha ditoulo. Not give up in A se nna mohuta wa go latela Because tsona. I know Ka gore ke a mo tseba. he is my shepherd. Gore ke yena modiša wa He ka. is my good Ke na le modiša yo bolo. He is my Ke na le good modiša yo mobotse. He is my shepherd. Ke na le modiša yo Say, mobotse. don't give Ke re up. se ka latlhela toulo. Make him your shepherd. Mo dira modiša wa In gago. truth and in the spirit. Nneteng le semoyeng. Don't compromise O se ka mo nyenyefatša in your belief. ka gare ga tumelo ya Don't gago. O compromise. se ka nyenyefatša morena In your faith. ka gare ga tumelo ya I gago. don't compromise. Ga ke mo nyenyefatše. Money rather pass. Tšhelete a e fete. Rather fade away. Tšhelete a e nyamalale. Pass rather fade Dikoloi a away. di fete. I don't compromise Ke mo nyenyefatše modimo wa ka. in my faith. Ka gare ga tumelo ya ka. Ka gare ga tumelo ya With ka. my shepherd. Le modiša wa The ka. one who rescued me. Ye a ile go a Gates tlhakodiša. of hell. Ka gare ga mešako ya dihela. Yo a go tlhakodišego. Ka gare ga dilo tše dintši. Was not a Ga hero. nkabe se be ka morena. O bo o tlo go ba o le kae lehono. Ke be ke tlo go ba ke le kae nna lehono. Look at your friend say, I will never compromise. Lebelela motho re nka se tsoge ka mo nyenyefatša Not modimo. my faith. Ha. Not with my belief in God. E se be go ka tumelo ya ka go modimo. E se be go ka tshepo ya I ka. love him. Ke rata yena modimo. Le yena wa nrata. I must continue Ke tshwanetse go tswela pele making him my shepherd. gore ke mo dire modiša wa ka. Nneteng le semoyeng. Go. He calls his own sheep by name and lead them out. He knows us O a re tseba. by names, O re tseba ka maina a rena. by our names, O re tseba ka maina a by rena. our names. O re tseba ka maina a Remember, rena. is the one who printed Gopola ke yena a re our ngwadilego. names. A ngwadilego maina a rena. He tattooed. Ke yena a ile a ngwala maina a rena. He tattooed A dira di-tattoo. on the palm of his hand. Gadimo ga pepetla a letsogo la Remember, gago. when you make him Gopola go o dira yena. your shepherd, Modiša wa gago. what will happen then? Go diragang moo. What will happen Go then? diragang moo. When you make him Go o dira yena morena. the firstborn of the dead, Yena leitšibulo la go tšwa bahung. the one whom even the ghost rejected, Yo e le gore dipoko di ile tša the molatola. one whom the graveyard rejected, Mabitla a the molatola. tombstone rejected you. Maswika a molatola. Hey.
him by, it rejected him. le mašela a ba bego ba mo tatile ka ona a ile a mo latola Because he was the spirit, no longer in flesh. ka baka la gore e be e le moya a sa le No gona longer in need of nnameng their linens. a sa tlhoke mašela Just imagine when you met him, no gopola ga o your shepherd in dilela truth and in the spirit. modiši nneteng le semoyeng What will be happening go tlo direga eng in your life? ka gare ga bophelo ba gago He's in need of you. o tlhoka wena You, the shepherd, wena who will modiši listen yo his word, o tlo go theeletša lentšu la where gago you become a cord, mo e le gore o tlo ba so pokolwana that he will climb you. gore a kgone go go Whereas you nnamela are climbing on him. wena o gare o nametše yena Hallelujah. amen Praise the Lord. amen Which verse, madam? Verse 4. Verse 4. 4. All right. When he has brought out all his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow him because they know his voice. But they will never follow a stranger. In fact, they will run away from him because they do not recognize a stranger's voice. Can you clap your hands, please? Those who knows ba ba that tsebago they belong to this church, gore bona ba ke ba kerekeng belongs to this church. ke bona ke ba Their kerekeng father papa a bona is Bishop Scholastica. ke bishop scholastica They will never allow ba ka seke ba any dumela strange voice from outside. lentšu le ba sa le tsebe gona go kwa ka ntle le ba They will timetša say, Ketile, Ketile. ba tlo re re kgethile re Ketile, kgethile Ketile with Faith Church of our re nation. kgethile Ketile, kgethile Ketile with our father re Bishop re Scholastica. tlhaotše motswadi wa rena They will never allow ba ka se dumelele them dogs to breastfeed them. gore dimpša di ba mamiše They will never allow ba ka se the dumele wolves to breastfeed gore them. diphiri di ba mamiše Because they know they are shepherd. ka gore ba tseba modiša wa bona Because they know the one who is inside their father ba Bishop tseba Scholastica. yo a bego ka gare ga papa a bona bishop scholastica ba ka se The dumelele twisted gospel. a bankgadi ya Evil manyoka gospel. a bankgadi ya go Which sebe is yona promoting ya go sin. tlhatloša They sebe will know ba tlo that tseba in my father's gore house, ka gare ga legae la Church papa of All Nations, Faith Church of All Nations, Bishop Scholastica Bishop Scholastica taught us the truth. ba re rutile Away with nnete fornication, away, Mothotola a away bokgoni. with adultery, away, Motho a bokgoni. away with drunkenness, away, Mojago a away with bonyakegi. witchcraft, away, Boloi a away bonyakegi. with satanism, away, Bosatane away a with bonyakegi. jojo, away, Jojo a away with bonyakegi. blasphemy, away, Bonyafuna a away with bonyakegi. criticism, away, Bonyafuna a away with bonyakegi. gossiping, away, Lesaba a le away nyakegi. with laziness, away. Bojofe a They bonyakegi. know ba tseba the true gospel a bankgadi ya nnete from their father, ya go tswa ga papa a bona Bishop Scholastica. bishop scholastica They know ba tseba the true gospel a bankgadi ya nnete from their father, ya go tswa ga papa a bona Bishop Scholastica. bishop They scholastica know Ba the tseba. voice lentšu of their father, la papa a bona Bishop Scholastica. bishop scholastica They Ba know tseba. the voice from their home. ba tseba lentšu la go Faith tswa Church of All gae Nations. Faith Church of All They Nations. will never allow ba ka se dumelele anyone to lead them astray gore motho yo mongwe a ba timetše because they recognize ke him gore ba tseba by his voice. ba mo tseba ka lentšu la gage Hallelujah. amen Praise the Lord. amen Praise the living Jesus. amen Praise the living God. amen Are we together? amen Are we together? amen I'm helping you. Are we together? amen Jesus used his figure of speech, but the Pharisees did not understand what he was telling them. Therefore, Jesus said again, very truly, I tell you, the lion is roaring. tau ya bopa Very truly. a re ka nnete nnete ke a le botša Where lies the power? mo go be go le Where lies maatla the authority? mo go be go le I bolaodi am the way. ke nna the tsela truth, ke nna and the nnete life. ke nna I bophelo am he. ke nna yena I am what I ke am. nna se ke bego sona Where I will be. ke tlo ba mo ke nyaka go ba gona Oh, ribayende. oh yes lord The roaring lion. tau ya go bopa Huh? The roaring lion.
tau ya go bopa. Very truly, I tell you, I am the gate for the sheep. No apologetic here. A gona go kgopela tshwarelo. Many, they speak apologetic speech. Batho ba rata go bolela o ka re ba kgopela tshwarelo. They confess apologetic confession. Ba bolela mobolelo wa go kgopela tshwarelo. Do you understand me? Le a kwešiša na? Instead of declaring, Gore bona ba bolelele. you know where you become apologetic is where you confess your sins. Mo only. e le gore go kgopela tshwarelo ke mo o kgopela go tebalelo ya But when molao. you speak about when you confess about the one inside you, Mara go o bolela ka yo a bego when ka you gare confess gago. about your belief, Go o bolela ka tumelo ya gago. about your home faith church, O bolela ka legae la gago la Faith Church. about your father bishop O scholarship, bolela ka papa you go Bishop don't need to Scholarship. be Ga go apologetic. tlhoke gore o kgopela You say, tshwarelo. "I," Wa re nna. because it's Christ who is living in you. Ka gore Keresete ke It's ena a Christ who phelago is ka gare ga gago. speaking. Ke ena Keresete. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Don't live apologetic life. Se ka phela bophelo ba go kgopela tshwarelo. What you don't want, you don't want. Tšeo o sa di nyake go a o What di I nyake. don't want, I don't want. I James- don't compromise. Tšeo ke sa di nyake go a ke di nyake And mme ka se what I don't nyenyefatše. want is what God does not want. Tšeo ke sa di nyakego ke tša modimo a sa di nyakego. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the living Jesus. Amen. Can somebody clap his hands? A re bethele Jesu Kriste matsogo. He said, I am the gate of what? Of the sheep. A re ke nna mojako wa dinku. I am the gate. Ke nna mojako. Whoever enters through me will be saved. Huh? Yo a tsenago ka nna o tlo They phologa. will come in and go out and find pasture. Ba tlo tsena ba tša ba hwetša mafulo. Many they fail to find the pasture Ba bantši ba palela ke go hwetša mafulo from the shepherd. go tšwa ga modiši. They believe people. Ba dumela go batho go phala go modiši. They lead them astray. Ba ba When timetša they cry, ga ba lla they start to blame. ba thoma Whereas they allowed the wolves, ba dumeletše diphiri they allowed the snakes ba dumeletše to dinoga lead them astray. gore di ba timetše. In the good shepherd, Ka gare ga modiši yo bolo there is pasture. go na le makhulo. He will lead me O tlo to the nkiša green pastures. mafulong a matala. He will lead you O tlo go iša to the green pasture mafulong a where matala there is the banquet. mo go bego le tafola. Many, they want to be led by people. Ba bantši ba rata go iša ke batho. And the end, they leave you. Ke mo ka mafelelo ba go šia. This is a lesson. Ke thuto. Let us make Jesus A re direng Jesu our shepherd. modiša wa If rena. you make somebody to shepherd, Go o ka dia motho gore a go you will dišeng get lost. o tlo timela. And identify your shepherd Wena tseba modiša wa by gago the DNA. ka madi. Identify your church Tseba kereke ya gago by the DNA. ka madi. Identify your father in the spirit. Tseba papa go By the semoyeng DNA. ka madi. Don't go just because I grew in that church. O se ka ra wa ke goletše ka gare ga It's a kereke. nonsense. Ga se selo If you tšeo. don't click there, you are lost. Go o sena kgokagano mo o timetše. If you don't connect, you are lost. Go o sa kgokagane o timetše. Don't say because she's driving Pachero. Ke tsena kereke ga ka re o reile koloi ye No, botse. no. Eh, You will get lost. o tlo Click timela. first. Ga o be le go kgokagana. Huh? Click first. Ah, well, I'm Attract one another in the spirit. Tsanyanang Not semoyeng. in flesh. E se be go Not by senameng. attire. E se be go ka moaparo. Your shepherd is in the spirit. Modiša o moyeng. You will see. O tlo bona. He will lead you to the green pasture. O tlo go iša mafulong a matala. No matter the delay. Le ga o ka no ba le lebaka la go epiša. O gare wa go lokiša wena. Many you are saying, Ba bantši re re. why God is not answering my prayer? Lebaka ke eng modimo a sa fetole thapelo ya ka. Why doesn't change my situation? Ke ka baka lang modimo a sa fetoše seemo sa Yes, ka. painfully as a human being is painful. Go botlhoko bjale ka motho. But when you go in the spirit, Mara go tsena moyeng. the shepherd is preparing you.
modiši o a go lokiša. That is why he said, Ke ka baka leo o rileng. when the time he was multiplying Ka nako e a be the a 5 loaves tiša plus 2 fishes, marotho a matlhano le tlhapi tše he pedi. said to his disciples, A re go barutiwa ba gagwe, tell them, Ba these botše. large crowds, ba botša mašabašaba, to sit down. a ba dule fase. And when they are seated down, Ge ba dutše fase, they will take their time ba tlo tšea nako ya to bona prepare their provision gore ba ba lokišetše or dijo to tša bona, set their table. gore ba ba beele tafola ya bona. That is why he said that they must sit down. Ke ka baka leo a ba botša re batho ba a ba dule The fase. problem Bothata ke gore of the nowadays Christians, ga ba kereshe ba matšatši a, they want to practice what the Israelites in the olden days they were practicing. ba nyaka go dira tše ba Israele ba ba di diegale Instead of correcting the error, gore ba lokiše diphošo you tšela. must sit down Dulang fase and wait for him. le emele You yena, sit down in prayer. wa dula wa You sit rapela, down in a warfare. wa in dura prayer. ka gare ga You ntwa ya sit down in thapelo, holiness, in righteousness. wa dula ka gare ga bokgetho go loka. Problem. Bothata What do you think you want to do? tšeo o nagana go nyaka go dira That's your problem. ke bothata bjago. You don't want to hear what God is saying. A o nyaka go kwa gore modimo o If reng. you tell yourself that today I want to finish this, if you don't manage to finish, you stress. Instead of listening to the voice of the Lord, are you going to finish today or tomorrow or next week? O ke potsa gore ge ke nyaka go fetsa selo le kgono ke tla se fetsa le kgono, go a phala ke go botšiša modimo gore nna ntwe ke tlo e fetsa le kgono goba That beke e is tla why go nang. many are stressing. Ke ka baka le ba bantši ba na le You know, kgatelelo. Christianity is not a short journey. Bokreste a se leeto le le kopana. That is why we need the good shepherd. Ke ka baka leo re nyaka modiša yo mobotse. Look where the Israelites are coming from. Bona mo ba Israele ba tšwago After they gona, suffered for many years in Egypt. ba sokotše mengwaga e mentši kwa ya gapeta. And from there, after God sent the deliverer, Ka morago ga ge modimo a Moses. romela molokolodi wa bona they mmošo, take a journey. ba tšea leeto. Why? Lebaka ke eng? Why? Lebaka ke In eng? that journey, Ka gare ga there leeto was leo more preparation. go ba go na le go And itukišetša. somewhere they were delaying Bona ka bo bona ba ba ke because botšetša of the morago unbelief. ka baka la go se dumele ga Are bona. we together there? Amen. Are we together there? Amen. And remember, God hardened the heart of Pharaoh Gopola modimo ke yena a ile go a thatafiša in pelo order ya to Farao prepare them gore ba Israele ba kgone go for them loka, to be the well done, not half done. gore bona ba kgone go So felelela. many, you want to be half done. Ba bantši a re nyaka go felelela, re nyaka go butswa ga I nnyana. want to tell you today, Ke nyaka go le botsa legono, allow this shepherd dumelelang modiši yo to shepherd you. gore a go diše Truth in the nneteng le semoyeng, You are going far. o ye kgole. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the living Jesus. Amen. Praise the living God. Amen. We need this shepherd. Re tlhoka modiša yo, We need this shepherd re tlhoka modiša yo in truth and in the spirit. nneteng le semoyeng. We need this shepherd. Re tlhoka modiša yo. Are we together? Amen. Are we together? Amen. Are we together? Amen. The thief comes only to steal and kill and destroy. I've come that they may have life and have it to the full. Le kgodu le tla go utswa le go bolaya le go šulagantša. Ke boletše That beware ka re of tlhokomela the thief le kgodu who want to steal le le nyaka go utswa your package in these 3 days of the celebration of Messiah. sephuthelana sa go sa matšatši a mararo a keteko ya Friday, mesia Saturday, Sunday. la botlhano mokibelo sontaga. Tlhokomela, Of the thief. tlhokomela Some of senokwane. you visitors will come home. Ba bangwe baeni ba You are tlotla not going to church. o ka sete kerekeng Are visitors. ka gore o na le baeti. And those visitors, Baeti ba le they need your prayer in the church. ba tlhoka thapelo ya go For them to kerekeng survive. gore ba kgone go phela. They need that package which you are going to collect in the church. Ba tlhoka sephuthelana seo To o tlo share go with se them. tšea gore o abelane le You are the bona. one who's supposed to tell your visitors Wena ke wena o tshwanetse go botsa that baeti. I'm having the celebration. Wa re ke na le keteko. If you want to celebrate with me, Go o nyaka go keteka le we nna. go to church. Re ka ya kerekeng mmogo. We enjoy the celebration. Ra with Messiah. kiphina ra keteka keteko le Then in the Mesia. afternoon,
ka re manthapama or the evening. goba We mantšiboya celebrate re together. tlo keteka mmogo But forward must be the celebrate from our shepherd. mara a re etišeng pele keteko ya go tšwa go modiši wa rena Our shepherd is our first priority. modiša wa rena ke ena o bohlokwa I tell those who want to celebrate with me ke botša ba ba nyaka go keteka le nna that there is nothing which I can do. gore ga gona se nka se From diang this time up to this time, by the grace, go thoma ga nako ya go fitlha ka I nako ka will be morago with Messiah. ke tlo ba ke na le I'll be mesia celebrating. ke a tlo ba lot. ke mo keteka ke If you keteka le want to celebrate, go nyaka go keteka le nna it seems you come and join me. go ra gore e tla o tlo go If you keteka le don't nna want to join me, go o sa nyaka go keteka the le nna time I finish, nako e ke I will fetšago come and join you. ke tlo tla ka le This is khumana how I am. ke ka mokgwa ke I bao ka gore cannot compromise. nka se ke ka My nyenyefatša soul. moya wa I can ka compromise. I cannot nka compromise se ke ka nyenyefatša my life. bophelo I bjaka cannot compromise nka se my nyenyefatše seat in heaven. setulo sa ka le I godimo cannot compromise nka se my nyenyefatše belief, tumelo ya ka my faith. tumelo ya ka Jesus is my life. jesu ke bophelo bja Jesus ka is my way. jesu ke tsela ya ka Jesus is my truth. jesu ke nnete ya If ka really I compromise ge nnete nka nyenyefatša gospel, ebankgadi ya the way nnete I must live, ka mokgwa ke swanetse I go will phela go ka to one hell. ke tlo ya diheleng and hell diheleng is not my portion a se karabelo ya because ka I build my faith ka re ke agile I tumelo build ya my ka house ke agile ntlo ya on ka the rock. godimo ga Be leswika the rock, nna leswika the son nna of the morwa rock of ages. morwa wa motala wa mabaka That is why I'm your father. ke ka baka e le nna papago Hallelujah. amen Hey, you must tell one another, Papa Scholar, Papa Bishop. I get many, they say, Mama Scholastic, I'm your father. ke nna papa a lena In the spirit, I'm your father. moyeng ke nna papa a lena Physically, I can wear skates. mosa ga le ka no bona ke apere In the skirt maxi dresses. la bona ke apere But I diroko know mara ke a tseba that greater is He, gore yo mogolo ke the ena one inside yo me. a bego ka gare I'm ga your ka father. ke nna papa a And lena I'm a father of myself. ke nna also. papa go nna benyi Because the one who is above ka re yo a bego is in godimo me. ke ena a bego ka When gare I ga look ka at Him, ga ke I lebeletše see ena myself. ke bona nna When He's looking at me, ga a ntibeletše I see Him ke bona and yena He sees me. le yena o bona nna Can you clap your hands for Jesus? a re bethele jesu matsogo Hallelujah. And the good shepherd. ke nna modiši The yo good mobotse shepherd lays down his life for the sheep. modiša yo mobotse o The beya bophelo ba higher gagwe hand is not the shepherd and does not own the sheep. So when he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Then the wolf attacks the flock and scatters it. Don't give the devil the ownership in your life. o ska fa sathaneng bodulo ka gare ga bophelo ba gago Don't give witches, wizards, satanists the ownership in your life. o ska fa baloi masathane gore e be bona ba bušago ka gare ga May your bophelo ba body gago be a poison to them spiritually, physically. a nke mmele wa gago e be mpholo go bona semoyeng le As senameng my body is a poison to them spiritually. bjale ka ge mmele wa ka e le mpholo go bona moyeng le Don't nameng accommodate the devil in your life. o ska šutelela sathane ka gare ga Don't bophelo ba gago accommodate witches, wizards in your ska life. dumelela baloi ba lotšana ka gare ga Even bophelo ba gago sicknesses, you tell them that you don't own me. le malwetši wa botsa gore malwetši lena a se lena ba You pain, you don't own me. wena setlabi a se I'm wena telling you, ke ya go botšha what is happening is just a test of my faith. tše di diragago dio ba go leka ka tumelo ya So ka that I will exercise my poison to poison you. gore ke kgone go šomiša ga botse mpholo The ke power in me to poison you. maatla ka gare ga The ka gore ke- authority in me to poison you, to conquer you. maatla ka gare ga ka gore ke You go will poison. never win me, you pay. o ka seke wa nkhumana wena setlhabi You challenges, you will never win me. wena mathata o ka se mkgona Is it not true? a se nnete na Is it not our a se nnete a se mobolelo wa rena Is it not our a language? se mobolelo wa rena na Is it not our a language? se mmolelo wa rena na Hallelujah. amen Praise the Lord. amen Praise the living Jesus. amen Are we together? re mmogo na Are we together? re mmogo I am na the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me. Just as the Father knows me, and I know the Father. And I lay down my life for the sheep. I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also.
they too will listen to my voice. And there shall be one flock and one shepherd. The reason my Father loves me is that I lay down my life, only to take it up again. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again. This command I received from my Father. Can you clap your hands for Jesus? The shepherd Modish, laid down his life o beya bophelo ba gagwe a beela for the sheep. dinku tša gagwe. That is why to start a church, Ke ka baka leo go thoma kereke Metrikes ni matrasi. ga se ntho se e Because you bonolo. must go and lay your life O tshwanetse o wete to pele anyone who enters in your church. o beya bophelo ba gago yo mongwe If le you mongwe a don't tsena have kereke that anointing go sena tlotso eo of laying your life, o beya bophelo ba if you gago don't have that authority go and sena power, bolaodi bjo le it will maatla be a disaster. go tlo ba mathata. Your people will be in the disaster. Batho ba gago ba tlo ba ka gare ga You can't mathata. see anything. A o bone You selo can't protect anyone. o ka se šireletša motho But if you are called mara go o biditšwe to lay your life down gore o beya bophelo for fase your congregation, o beele phuthego ya God gago will reveal a lot. modimo ba tlo o What thulela is happening in your gore go congregation? diragang ka gare ga You will maphuthego know how to pray for them. o tlo tseba gore o ba You will rapela know how to bjang. fight o for tlo them. tseba gore o ba lwela No bjang matter they will be sleeping, resting, le ga ba khuditše hor, boo, boo. le ga ba But robetse you will never sleep. wena o ka se You will robale never slump. o ka se potume Because you must see what is happening o tshwanetse o die o to bone your gore o sheep, diregang go to your dimo congregation. go You maphuthego must fight for them. o tshwanetse o ba lwele Is it not true? a se nnete na Is it not true? I said I nnete na. know. Look at your friend. Is it not true? a se nnete na Is it not true? a se nnete na God will reveal even what is still going to come. modimo ba tlo o dula le tše Even le sa what is tlang still going to happen. le tše di tlo go No direga matter it can be in parabolic. le ge e ka baka dika But immediately God reveals. ge modimo ba o You tulla overpower. wena o Your ba people, your congregation Batho ba overpowered tlotse that evil trap. molaba o mobe Is it not true? a se nnete na Is it not true? a se nnete na Amen. amen Hallelujah. amen Amen. amen Hallelujah. amen Amen. Amen. Hallelujah. amen The good shepherd. modiša yo Make mobotse Jesus dira jesu your shepherd. modiši yo In truth mobotse and in the spirit. nneteng le Not semoyeng an ordinary shepherd, e se be go but modiši a fela good shepherd. empa Who modiši yo will mobotse teach you about holiness, yo a tlo go about ruta ka bothong righteousness, how to flee from sin, how to conquer sin, how to conquer temptations, how to conquer in a warfare, how to conquer challenges, gore o tlhola bjang mathata how le to ka gare ga defeat the dintwa enemy, gore o tlhola bjang lenaba how to defeat temptations, desires of the flesh, gore o tlhola bjang how ditumo to tša defeat nama witches and wizards o and tlhola satans. bjang baloi le masatane le madimoni Amen. amen Khotso ya Morena Jesu ile ya teng. amen Let us hear John chapter 17, my dear. a re ba le evangeli ya johane tema ya lesomešupa temana ya mathomo After Jesus said this, he looked towards heaven and prayed, Father, the hour has come. The good shepherd modiša yo mobotse who can predict yo a kgonago go what bona is still going to happen. ga tše di tlo go The tla good shepherd modiša yo who knows how to pray. yo a tseba go Hey rapela man, the prayer warrior. morapedi The one who lives by prayer, whereas is the prayer. yena yo a phelago ka thapelo yena e ditše e le yena Whereas is thapelo God and is the Son and is the Holy e Spirit. le modimo e le morwa ebile e le Whereas moya is the truth. e le yena boraro bja bokgethwa Hallelujah. amen Praise the Lord. amen He went for prayer. a ya thapelong Is it not the truth? ga se nnete na Is it not the truth? ga se nnete na Is it not the truth? ga se nnete na He went for prayer again. a ya thapelong Always praying again. a phela a rapela Always praying again. a phela a rapela Glorifying his master, a his father. tlhatloša papage He went to a remote place, a ya leganateng to a sacred place, a ya to the lefelong garden of Gethsemane, to the la private place, sephiri a ya mo a ya go rapela to go gona and pray go ya go with rapela the chosen ones, a rapela le called bakgethiwa ones, the babitšiwa anointed ones. batlotšiwa We are in a sacred place.
re ka gare ga lefelo la sephiri. Not Jim and Jack can survive if he's not ready to repent. Ga se batho ka moka ba tlo go kgona ga ba sa ke ikemišetša go sokologa. Bona, a gona morabaraba mona. A gona Chancellor Potsla. Everything is transparent. Only Jesus, the provider, Ke ena Jesu a re neago in this sacred place. ka gare ga lefelo No la spirits, sephiri. no idols, no gods. Ga gona badimo, Which ga we gona rely medingwana ba e le gore go re lebeletše We bona. rely to the Master. Rena re lebeletše We Modimo. believe in the Master. Re dumela go Our Modimo. help comes from you. Thušo ya rena e tšwa go Our Modimo. healing, our deliverance, Phodišo ya rena e tšwa go comes from Modimo. E tšwa go yena our Modimo. blessings, Dišogofatšo tša rena comes from di tšwa go yena Modimo. whatever we obtain. Tše ka moka re di It's hwetšago from him. di tšwa go yena No Modimo. manga-manga Ga business. gona dilo tše dingwe tša ka mokgomong. Read. Glorify your Son, that your Son may glorify you. For you granted him authority over all people, that he might give eternal life to all. Can you see that we are on the way of the celebration? Le kgona go bona gore re ka gare ga tsela ya go ya ketekeo. Pella, we entered to Gethsemane. Re tsene serapeng sa Getsemane. What we are waiting is the celebration of to become arrested Re emetše keteko ya go tshwarwa and crucifixion. le papolo. Is it not the truth? A se nnete The na. remembrance. Segopotšo. Remember here we are in the living remembrance. Re ka gare ga segopotšo sa Where go we phela. recharge ourselves most of the Mo time. e le gore re ya ke tsošološa Where rena. we value our salvation. Mo e le gore go re tlhompha phološo ya rena. Where we revive ourselves. Mo e le gore re ya ke Is it not tsošološa. true? Read that. Now, this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the One world thing began. which you must remember is we are living with a purpose here. Le tshwanetse le tsebe gore re phela ka baka la gore re na le You nepo. are here by purpose. Go fa ka baka la I know nepo. this place by purpose. Ke tseba lefelo le ka nepo. So there is assignment Go na le mošomo which God gave it to you. yo Modimo ba mphile And there is wona. an assignment Go na le which mošomo God gave it to you. yo Modimo a go file wona. So we must complete our Re assignment. tshwanetse re fetse mešomo ya So rena. when the time comes for Christ to come back Gore ge Jesu a boya, and find that we finished our a assignment. hwetše re feditše mešomo ya He rena. lived for 33 years. O phetše mengwaga e For a certain masometharotharo. A phelela mohuta wa mošomo o For me and mongwe. you to know God. Gore nna le wena re tsebe Modimo. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. That's our shepherd Ke modiši wa who is rena speaking here. yo a bolelago Who is fa in prayer. yo a bego ka gare ga thapelo. Hey. Look at our friend saying, "Now my shepherd is in prayer and it's always in prayer." Modiša wa ka o ka gare ga thapelo o phela a le ka gare ga thapelo. Come on. Verse 6 I have revealed you to those whom you gave me out of the world. They were yours, you gave them to me, and they have obeyed your word. And you can see that if you made him your good shepherd, he will reveal himself and reveal his father to you. Ge o ka mo dira modiša yo o boloka gare ga bophelo ba gago, o tla ke utulla go wena, a ba papage le yena a And kukutulla we go wena. depend also to his revelation. Re phela ka dikutullo Because tša his gage. revelation are alive. Ka gore dikutullo tša gage di a phela. Is it not true? Are it truth? A se nnete na. Go. Now they know that everything you have given me comes from you. For I gave them the words you gave me, and they accepted them. Is it not true? Even as we accepted those words through genuine servants of God when they were preaching to us,
le rena re amogetše lentšu la gage ka batlhanka ba modimo ge ba be ba re rerela And phološo we are still accepting, is it not? le gana bele re sa tšwela pele You re are le seated amogela there to accept again. le dutše fa go amogela lentšu la modimo How wonderful is our good shepherd. modiši wa rena yo bole ke modiši yo mobotse He's the one who is speaking here. ke yena a bolelago ditaba tše moo Hallelujah. amen Praise the Lord. amen You were in verse what? It's verse 8. Verse 8. For I gave them the words you gave me, and they accepted them. They knew with certainty that I came from you, and they believed that you sent me. I pray for them. I'm not praying for the world, but for those you have given me, for they are yours. Listen to this kind of prayer. a re theeletše mohuta o wa Here thapelo is praying wa for rapela those who believed in him. ba ba dumetšego go yena Out of those multitudes, go tšwa he's mašabašabeng praying here. fa ga a The prayer is rapela directed thapelo ye e lebišitše to those go bao who believed in him, ba ba dumetšego go yena those who accepted him. ba ba mo amogetšego The time when he was busy preaching the gospel. ka nako ye a be a rera evankgedi I want to tell you something. ke nyaka go botša se sengwe Don't go to church Solanka, o se ka ya kerekeng as long because as there are special prayers go na le dithapelo tša for makgetho congregation, tša maphuthego for those who believe. go ba ba When we dumetšego go on, you will understand the ge re steps tšwela of pele o tlo kgona go kwešiša lebato la thapelo before he departed physically. pele ga ge a ka He sepela ka prayed senama certain prayers, o rapetše dithapelo tša mohuta o levels of mongwe prayers or categories of prayers. mabato a dithapelo Here he was praying fa o ba rapela for those whom God has given him, ba modimo a mo filego those who bona believed in him. ba ba dumetšego go yena Where he was preaching the gospel. ga ba a rera evankgedi Even myself, le nna every day, letšatši ka there is letšatši no way. ga o I kgonege don't know how many times. a ke tsebe gore ke ga When kae I go for prayer, mo ke ya go thapelong there is special prayer go na le thapelo ya go for all the kgetha congregation. ya go rapelela maphuthego There ka is a moka special prayer go na le thapelo ya go for my kgethega crew. ya go rapelela There is bathuši baka special prayer go na le thapelo ya go For kgethega pastors, go baruti there is special go na prayer le thapelo ya go for kgethega those who are paying the tithe. ba go patela There karolo is a special go na le prayer thapelo ya go for those kgethega who are supporting the work of God wa generally go financially. thekga mošomo wa kereke ka There is ditšhelete special prayer go na le thapelo ya for go those who kgethega are praying for me. ba ba There is nrapelelago special go prayer na le thapelo ya go for my kgethega family. go lapa lešo And some of them, tše dingwe tša God dithapelo just bring the names. modimo ba tliša maina The tongue, we just go pray for this. Pray for this. leme le dio sepela la This is rapelela how yola it works. ke ka mokgwa di berekago ka There is go special prayer go na le thapelo ya go for the kgethega whole Tsanini. ya tsaneni ka There is bophara special prayer go na le thapelo ya go for kgethega all the roads. ya ditsela ka There is moka special prayer for Limpopo. go na le thapelo ya go kgethega There is special limpopo prayer for South Africa. ya south There africa is special prayer for Africa. ya There is afrika special prayer for all continents. dikontinente ka moka There is special prayer for all Christians. go ba keresete ka moka Special prayer for all servants of God. thapelo ya go kgethega go batlanka ba But modimo those who are benefiting more ba ba buelago kudu ba is those golelago who kudu God is revealing to you. ke ba modimo a go tulela go bona Hallelujah. Praise the Lord. You must know that in prayer there is categories. tseba gore ka gare ga thapelo go na le mabato Each and everyone reaps where he falls under. mongwe le mongwe o buna mo a welago gona If you fall to all of them, go o wela ka mokana ga bona mighty warrior great in battle. yena molwedi mokgoni sethaga sa ntwa Hallelujah. amen Praise the Lord. amen There is no way. a gona ka For mokgwa my mongwe congregation, maphuthego I a me. put my neck on the block. ke bea molala wa ka tseleng Yes. I put my neck on the block. ke bea bophelo ba ka Praying for my ke congregation. rapelela maphuthego a ka Hey. Ah. When you pass all over, hey, me congerisa. o feta ba le re rapedišeng Nabativa imfundisi, me congerisa. I know her, she's a pastor, she must pray for us. Me
Nikongeris. Pray for us. Nikongeris. Pray for us. Nikongeris. Pray for us. Every time kongerisa. Every now and then it's you with a prayer point. Ke laolwa ke moya. Ke tsamaya ka moya. I'm led by the Spirit. Kongerisa, Dayegu, kongerisa. I look at your friend, say, kongerisa. Dayegu, dololo. Ngwaga wa fela wa re o re khongerisa. Re rapediseng. Your way. I lay my life to my sheep. Ke beya bophelo ba ka ke boela dinku tša ka. Hey. Ke faster la mahala. I lay my life for my sheep. Ke beya bophelo ba ka ke boela dinku tša ka. I can't lay my life for the wolves. Nka se beye bophelo ba ka ka do beela I diphiri. put my neck on the block for my sheep. Ke beya molala wa ka ka beela dinku tša ka. Hey, kongerisa, look at your brother, say kongerisa. Khongerisa. Kwala di kongerisa. Aye. Hallelujah. Continue where I stopped. Verse 10. Yeah. All I have is yours, and all you have is mine. And Look glory, here. Look here. What is in him belongs to us. Tše di bego ka gare ga gage ke tša rena. What is in us Tše di bego ka gare ga rena belongs to him. ke tša gage. What we have belongs to Tše him. re bego natšo ke tša What gage. he has belongs Tše to bego us. natšo ke tša rena. I and my father, we are Nna one. le papa re selo se I'm se in the teng. father is Ke in ka me. gare ga papa o ka gare My ga whole ka. life in the throne. Bophelo ba ka ka gare ga I'm tirong. one with him. Ke yo motee le yena. Kongerisa, one kongerisa. Eh? Is it not true? We must be one. Re tshwanetse re be selo se se teng. We must be our. You think about me, I think about you. Ke nagana ka wena o nagana ka nna. I pray for you, you pray for me. Ke a go rapelela wa I'm nrapelela. in you, you are in me. Ke ka gare ga go ka gare ga become ka. one. Re ba selo se se One teng. God, one spirit, one Ra- Christ, one ra ba le God. nnepe e tee le One moya o mission, one tee. vision. Le ponelopele e One tee. core values. Ra ba le diponelopele tša go tshwana. Righteousness. Go God, kgethwa. eh, Go wena. modimo ka mokana ga tšona tša The tshwana. good shepherd. Modiši yo mogolo. One with him. Re ba ba tee le yena. Finish. and glory has come to me through them. I will remain in the world no longer. I gain glory when I'm praying for you. Ke hwetša lethago ge ke go You rapelela. gain glory when you pray for O me. hwetša lethago ge o nrapelela. I'm praying for you. I'm gaining glory Ge ke go rapelela ke hwetša lethago. because I'm doing what the Holy Spirit wants me to do. Ke dira se moya o mokgethwa o nyaka gore ke dire. Yes, I'm gaining glory. Ke hwetša And lethago. you are gaining Le glory. wena o hwetša lethago. Remember, without the glory, you are outside the presence of God. Gopola ntle le lethago o tšwele Yes, we bogone need bja His modimo. glory. Re tlhoka lethago la That bona. is why when we praise Him, when the praises goes up, His glory will come Ke down. ka baka le ge lethago le ya godimo lethago le tlo When boa go I'm rena. praying for you, I Ge gain ke go glory. rapelela le nna ke When hwetša I do lethago. His will, I gain the Ge glory. ke dia thato ya bona ke hwetša lethago. Go. But they are still in the world, and I am coming to you, Holy Father. Protect them by the power of your name. Protect them by your power. Ba šireletše ka maatla a dintšu la gago. The name you gave me, so that they may be one as we are one. With the Christ, the name Jesus Christ. Leina la Jesu Kriste. Okay. While I was with them, I protected them Yes. and kept them Yes. safe by that name you gave me. None has been lost except the one doomed to destruction, so that scripture will be fulfilled. Am I not teaching you the name of Jesus? Ga ke le rute leina la Am Jesu. I not teaching you the true gospel? Ga ke le rute evangeli ya nnete. That's the gospel which will protect you. That's the gospel which is protecting me. Ke evangeli e tlo go šireletša, ke evangeli e šireletša go nna. No one can lead you astray if you hold on to it. A gona yo a ka go timetša go o ka No itshwarelela. one can conquer you if you hold on to it. A gona yo a ka go tlholago go o itshwareletše ka yona. Are we together? Re ya kwana na. Verse what, Mama? Verse 13. Verse? Verse 13. Verse 13. Yes. I'm coming to you now. But I say these things while I'm still in the world, so that they may have the full measure of my joy within them. I have given them your word, and the world has hated them,
For they are not of the world anymore than I am of the world. Is it not true? The world is hating you. Lefase le ya go tlhoya. The world is hating me Lefase le ya ntlhoya. because of the true gospel. Ka baka la evangeli ya nnete. Let us find out. A re Why nyakišiše are they fighting against this church? gore ke ka baka la eng ba e lo kgatlhanong le kereke. Why are they fighting against me? Gore ba lwela eng It's le because nna of the true gospel. ka baka la evangeli ya nnete. When you preach the true gospel, Go rera evangeli ya when you nnete. live by the true Go gospel, phela ka evangeli ya nnete. you discuss the devil. O šišimiša lenaba The Satan. devil will enter Satan o tlo to the tsena old Christians go ba kereste ba go tonya come and persecute you. gore ba tle ba go tshwenye. Devil is using people who are going to church Satan o šomiša batho ba go tsena to kereke persecute me, gore ba go tshwenye nna le to wena persecute this church. gore ba tshwenye kereke. What is the problem there? Bothata ke eng moo? Is what? True Bothata ke gospel. evangeli ya nnete. If you win souls, Go hwetša devil memoya will be against you. Satan o tlo ba kgatlhanong le wena. If your life is winning souls, Ka bophelo ba go bo hwetša the way memoya you live ka mokgwa o phelago ka gona on this earth, ka gare ga lefase. like other people, they said, I'm living on another world. Batho ba bangwe ba re ke phela lefase le lengwe. I said, yes. Kore Even my children, le bana ba ka my congregation, ba phuthego wa they ka live in another re world. phela lefelong le We are lengwe in another re world. lefaseng le lengwe. That is why you can see difference. Ke ka baka le go kgona go bona phapano. He said, we are Christians. A re le rena ke rena ba But the way Kreste you live, mara ka mokgwa o lena le You phelago ka live in gona another le world. phela ka gare ga lefase le I lengwe. said, yes. Ka re Jesus Christ was living in his own world. Jesu Kriste wa phela That lefaseng is la why the gagwe. Pharisees and the Sadducees, they were hating him. Ke ka baka leo bafarasei le basadusei ba ba To the motlhoile. world which I'm living in with my children Lefase le ke phelago ka lona le bana ba ka is the world ke of our lefase good shepherd. ke lefase la modiši wa rena. We don't do everything A re di dilo ka on moka this earth ka gare ga which lefase le others are doing. tše batho ba diago. We choose what will benefit our souls. Re kgetha tše le gore di tlo gola I choose memoya wa what will rena. benefit my Re spirit. kgetha tša go gola I memoya ya choose what rena. will benefit my soul. Re kgetha tša go gola I memoya ya can't rena. do each and everything with other people are doing. Nka se die dilo ka moka tše batho ba I diago. can't do a lot of things which other pastors are doing. Nka se die I dilo tše can't. baruti ba bangwe ba Which other diago. bishops are doing. Tše I ba bishop can't. ba bangwe ba diago nka se die. Because when I go to my master, Ka re ke my ya- life is limited to the things of the world, but it's not limited to the things which are above. Di ka kala ka gare ga bophelo ba lefase mara dilo tša godimo ya di On this baleng. earth, I'm living the life of stagnant, but in the spirit, I'm living the prosperous life. Ka gare ga lefase nka phela bophelo ba go šitišwa mara le godimo ke phela bophelo ba go tšwela pele. Is it not true? A se nnete Is it na? not true? A se nnete na? Then they said, hey, Ba re ha mianyako baba man. le phela go baba. Le kwa go baba. You deprive yourselves. Le a ke kgatelela lena. I said, no, Ka re we don't deprive a ourselves. re ke gatelele. We are just living the life of true fasting in the mystery of God. Re phela bophelo ba go ikona ka gare ga lekunutu la We Kreste. don't compromise the truth which we believed. A re nyenyefatše nnete ye re e dumetšego. Our Master Jesus Christ revealed to us. Moeteledipele wa rena Jesu Kriste o re And the utuletše. gospel, the true gospel is reigning in us. Evangeli ya nnete ya rena ka gare ga rena. Then they said, it seems you people, you will die crying. Go ra le tlo hwalelela. I say, no, our spirits are not crying. Ka re memoya ya rena ga e lle. We are celebrating Re a keteka because we know where we are going. ka gore re tseba mo re ya The go one who gona. will cry is you in hell. Ke lena le tlo go lla diheleng. Amen. Don't hide the one who is inside you. O se ka khutiša yo a bego ka gare ga And do gago. not compromise. Se ka ba mo What nyenyefatša. is nonsense is nonsense. Tše di bego di tšhila ke di What tšhila. is sin is sin. Tše e bego sebe ke sebe. They rather hate you A ba go tlhoye. for the truth which you are living. Ba go tlhoele nnete yo o e They are not phelago. God. A se bana They modimo. are not the one who are paying the bill of the air which you A are ba go patelele moya o o hemago. They live that kind of the world. They die and go to hell. Ba What they phela mohuta wa bophelo bo ba kgwa ba a diheleng do, doing mogolakeng. everything which
the flesh want. Ba because dia they dilo say, ka no, moka, to tje be a nama e Christian does nyakago. not mean that you must deprive the flesh. ba re go ba If the mokeresete flesh want this, a gore gore o tshwanetse o you are a gatelele human being. nama ge nama e nyaka tše ke wena motho You are a human ke being. wena motho Look at your friend, say, ha ha. Our good shepherd laid his life for us. How comes we become careless modiši yo mobotse o buile bophelo ba gage a beela rena with our lives? How rena comes we become wa e re careless sa tlhokomele maphelo a rena just to live, o dio phela sleeping around with men, Radio- sleeping around with women, ra dio robalana le banna le basadi fornicating, adultery, ra dio jola stealing, ra utswa enjoying party. ra dio phela re ile di-party Huh? And I'm having visitors. I can't go to church. Hey, kuna tisebe. Hey, kuna inini nyana. Hey, kuna lingingi. Hey, swat. Hey, nairo katamo ya kwa mkholo mutu. Mkholo bisto. Ero katamo. let us go and please the spirit the inner man where 2 or 3 are gathered there I am in among them we are led by the spirit. Hallelujah. Praise the Lord. Where are you, madam? Verse 15. Verse 15. 15. Are you getting something? Look what our good shepherd is doing for us. bona gore modiši yo bole o re direla eng Praying for us. o a re rapelela My prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. They are not of the world, even as I'm not of it. Sanctify them by the truth. Your word is truth. Clap your hands for Jesus. As you sent me into the world, I've sent them into the world. For them I sanctify myself, that they too may be truly sanctified. Is it not true? It was a prayer of what? e be e le thapelo ya eng The disciple dithapelo believers ya barutiwa of the disciples badumedi who followed him ba ba mo šetšego morago to live in harmony, gore ba phele ka to khutšo live in truth and in the ba spirit, phele ka nnete le to continue moyeng with the true gospel. ba tšwele pele ka evangeli ya nnete And there is special prayer for what? go na le thapelo ya go kgethega ya For go the believers, all believers. ya go rapediša badumedi ka moka You who are playing a certain role in the church, le nna ba e le gore go na le karolo ye le e ralokago you ka must gare ga know kereke that Jesus has prayed for you. tsebang gore jesu o le rapeletše Don't give up. Don't throw the towel, o se ka latlhela toulo no matter challenges. le ga o ka ba le You diemo believers, lena ba there is kgethwa special prayer for go you. na le thapelo e kgetho e ba le rapeletšego yona Hallelujah. amen Let us hear. My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message. Those who repent. ba ba sukulogilego And those who are still going to repent. le bao ba sa tlo go sokologa There is special prayer for go them. na le thapelo ya go kgethega ya What bona about those who are not ready to repent at all? go diregang ka bao ba sa ikemišetša go sokologa They are not covered. ga ba apešwa Those who are still going to repent. ba e le gore ba sa yo Those who are sokologa still going to preach the true gospel to ba e them. le gore sa ile o ba rerela They are evangeli covered in prayer. ba akareditšwe ka Especially thapelo those who will receive and accept the word of truth. kudu-kudu ba e le gore ba tlo amogela lentšu la nnete That all of them may be one. Father, just as you are in me and I'm in you, may they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. So that they must be one. But Christ, they received the prayer a long time ago. But today they still say, "Bale ba di oli ha re ba nyake, bale ba metsi ha re ba nyake, bale ba metlholo ha re ba nyake." Ola ke eng? Evangelist ha se selo. Rena ra igroupa together ba apostola, rena ra igroupa together ba profeta, rena di bishop ra igroupa together. What is that?
because he prayed for oneness. o rapeletše botee yena modiša yo bolo He prayed for oneness. o rapeletše botee Evangelists to be one with the prophets, gore apostles, and baebankgedi whatever. e be ba batee le Fivefold baporofeta ministry to be ka one. mokana ga tšona diministri tše tlhano e be ntho e We tee can differ with the name of the churches, but we must be one. re ka no fapana ka maina a dikereke mara re tshwanetse re be selo se se Others tee can be the ushers, ba some bangwe e ka no ba worshippers, di-ushara some what. bangwe We must be badumiši one. mara moyeng re tshwanetse re be selo se se Whether you are tee seated in front or at the back, we must be one. le ga o dutse ka pele goba morago goba gare re This is tshwanetse re be what selo our se master se tee prayed for. ke se moeteledipele wa rena a se But there is a rapeletšeo lot of divisions. in gore the go na le church. a go aroganyago go ntši ka Let ga us dikereke fight for oneness. a re lwele boteng Let us continue to pray for oneness. a re tšwele pele re As our rapediša good shepherd boteng prayed for oneness. bjale ka ge modiši wa And rena a let us rapeletše live in boteng harmony. a re phele ka Let khutšo us live in oneness. a re phele ka kwano Because the Father is in us, the Father is in the Son, the Father is in Christ, Christ is in us, we are in Christ, we are in the Father. We must live in oneness. ka gore ka gare ga keresete keresete o ka gare ga papa le rena re ka gare ga papa ke rena selo se se tee You can see that if you make him your shepherd, you will live in oneness. le kgona go bona gore ge le ka modira modiši wa lena le tlo phela ka boteng Outside, we can see who is your shepherd. ka ntle re kgona go bona gore na modiši wa The gago ke way mang others that will speak with you, you can see who is the shepherd of this. ka mokgwa batho ba bolelago ka wena o tlo bona gore modiši wa bona ke mang But the good shepherd, Jesus Christ, is the shepherd of oneness, the shepherd of unity, modiša yo mogolo jesu kreste ke modiša wa nnete wa boteng the shepherd of love, the shepherd of truth. ke modiša wa lerato modiša wa nnete Hallelujah. amen Praise the Lord. amen Read them, Mama. Verse 21. That all of them may be one. That all of them may be one. ka moka ba bona ba tshwanetse ba be selo se se teng Father, are in me, Father, just as you are in me, papa bjale ka mogo o na le nna and I am in you. and I am in you. ka mogo ke bego gona go wena May they also be in us so that the world may believe that May you have they sent be me. also in us, a ba be le ka gare go so rena that the world will notice. gore lefase le kgone go bona If you are my disciples, gore ke lena barutiwa if you baka are my believers, gore ke lena the badumedi world will baka notice by your unity. lefase le tlo bona ka kwano The ya world will lena notice by your love, by oneness. lefase le tlo bona ka lerato botee bja lena Love one another. a re rataneng Hallelujah. amen Praise the Lord. amen That's the good shepherd. ke modiše yo mobotse Finish. I have given them the glory that you gave me, I have given them the glory ke ba file letago that you have given me. leo mphilego lona We are in the glory. re ka gare ga And we letago need more glory. re tlhoka letago le lengwe Any true born again, the glory is there. ka gare ga mophološa wa nnete letago le It's phela le le like a gona grace. We need more grace. go tshwana le mogao re tlhoka We need mogao more glory. re tlhoka letago le From lentši glory to glory. a sepela go letago go ya From glory to letagong glory. letagong to When the letagong Lord Jesus is your ka shepherd. morena e le modiša wa From gago glory to re sepela glory. letagong wa letagong le lengwe Hallelujah. amen Finish. 20 what? I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one. I in them and you in me, Yes. so that they may be brought to complete unity. Do you ever realize that it's in you? Or you remember only when you are in attacks or you forget? le kgona go bona gore modimo o ka gare ga lena goba le gopela fela ge ne e ka gare ga go tlhasela goba le phela le lebetše Or nako when things are going well, it's Oba- when you confess, hey, o ka gare ga ka. ge dilo di sepela gabotse gore aowa morena ba ka gare Can't you gaka see this and this? ga le bone tše le tšela But na when things are tough, mara ge dilo di he thatafile left me. a o He doesn't ntlogetse care about me. ga na taba le nna This and this and this. wa bolela tše le Is tšela it how you confess? ke ka mokgwa o bolelago ka gona na You are always with your shepherd. o phela o na le modiša wa gago Live in him. o o dumela go You are yena always in glory. o phela o le ka gare ga You move letago from glory to glory. o tsamaya letagong le lengwe go letagong le o tsamaya letagong le lengwe go letagong le lengwe Glory to glory. Letago Glory to to letago. grace. Mogao to mogao. Glory to glory. Glory to letago glory. letago
and no one can overpower you. ga gona wa go fenya. Finish. Then the world will know that you sent me The world will know that you serve me. Lefase le tlo tseba gore o nthumile. Because you'll be living in glory, Ka gore o tlo ba o phela ka gare ga living in letamo. oneness, O phela ka gare ga living boteng. in harmony, O phela ka gare ga loving thuso. one another Le in a ratana holy way. ka gare ga bokgethwa. and have loved them, even as you have loved me. Yes. Father, I want those you have given me to be with me where I am. On And the right hand side of the Father Ka letsogong la go jala modimo is where papa. we are. Ke mo re be go We gona. went together to the grave. Re tsamaile mmogo ra But lebitleng. because me and you, Ka gore nna le wena we arose with him. re ile ra tsoga gape le yena. We rised with him. Ra tsoga le yena. But those who didn't believe in him, Ba ba sa dumela go they wena. died for good. Ba hwetšisa ruri. Again, he died for the whole world, Go hwetse lefase even ka mo. witches, wizard. Le baloi, le So they went balotšhana. to the grave. Ba ile They lebitleng. never rise. Ba paletše ke go Because they tsoga. don't have Christ. Ka gore ga bana But me keresete. and you, we rose. Nna le wena re ile ra Because tsoga. we are having Ka Christ. gore re na le keresete ka gare ga That is why rena. when we come to this kind of remembrance, Ka gore ge re tla ka gare ga segopotso sa mohuta they o. die for good. Ba hwetšisa And ruri. we are going to bury them. Rena re ile ba good and boloka. forever. Re ba bolokela sa But me ruri. and you, we come Nna out le from wena the re grave. tlo tswa Because we are mabitleng. having the Ka Christ. gore re na le keresete ka Life gare. with Christ, dead with sin. Bophelo go keresete lehu ka gare ga sebe. Get something. He died for the whole world. O hwetše lefase ka moka. We went together Re sepetse mmogo inside the grave. ka gare ga lebitla. But me and you, because we believed, Nna le wena ka gore re dumetše go yena. when Christ comes back, Ka keresete a boya. remember, we died on the third day. The Bible says he Le came back. Bibele e re re We talk hwile about resurrection. ka letšatši la boraro ra When tsoga. Christ came back, Ge keresete e tla, he took me and you. o tšea nna le wena. We ascended to Ra ra ya le yena But legodimong. those who didn't believe in him, Ba ba sa dumela go yena. they died for good and Ba forever. hwetšisa ruri. That is why, Ke ka baka in leo. this kind of remembrance, Ka gare ga kgopotšeng. we are going to leave them inside the grave. Re ile ba šiagana kua mabitleng. It's good to celebrate Ke mo go botse go keteka. Friday, Saturday. Labotlhano Sunday you mokibelo. rise. Sontaga ra tsoga You mmogo. die, you don't come out. O a gwa a utswe. You must come out. O tshwanetse o tswe. When he comes, Ka e tla. he must magnet you. O tshwanetse gore a tla go He must tanye. connect you. A tla kgokagane le Then you wena. go. Le sepele mmogo. Whatever which is evil Tše will dimpe remain di tlo šala in the grave. ka gare ga lebitla. Ke a kwa? Ke a kwa? He died for the whole world. O hwetše lefase ka moka. I know many they are going, we are kopana, re a kopanong, re a kae kae. Many they are going to remain inside the grave. Ba bantši re ya dikopaneng di-conferenceng mara re o šalagana kua lebitleng. Then some they will rise. Ba bangwe ba tlo tsoga. Those who believed in him, Ba ba dumetše go those who yena. are fully repentant, Ba e le gore ba sokologile go they will felela. rise. Ba tlo Sin tsoga. will remain, Sebe se tlo šala. waiting to go to hell. Se emetše go ya diheleng letšatši la katlholo. Get something there. I want you to understand me. Ke nyaka le nkwešiše. When we celebrate, Ga re keteka it's like when we eat the Holy Communion. go no tshwana le ga re ja When we selalelo. partake in the real body Ga re tsena ka gare ga mmele wa and drink nnete. the real Ra blood. nwa madi a nnete. If we eat with a wrong manner, Ga re ja ka mokgwa wa if go people sebe they gona. celebrate this conference, this Good Friday in a wrong manner, Ge batho ba keteka nako e ya paseka ka mokgwa wa go sebe they are gona. going to grave. Ba ya To the grave. lebitleng. They cannot come out. Ba palela ke go tswa. But if you celebrate Mara go in a keteka good manner, ka mokgwa o mo botse. saying he's my shepherd, Wa re ke modisa I wa. repented fully. Ke sokologile go On the felela. third day, Ka letšatši la boraro. when he's coming out, Ga e tswa. come out with O you. tswa le yena. This kind of celebration Keteko ya mohuta is benefiting e gola those who are celebrating ba ba ketekago in a good manner. ka mokgwa wa maleba truth and in ka the spirit. nneteng le Those semoyeng. who are saying you are our shepherd. Ba ba re go o modiši In wa truth and rena in the spirit. nneteng le We follow semoyeng. you wherever you go. Re latela wena mo o ya Re go tsamaya gona. le wena. We go with you. Some they know how to go to the grave, but they Bangwe cannot come ba out. tseba go ya mabitleng mara ba palela ke go boya. They live there. Ba phela moo. Like this time, Nakwane maybe they celebrate their own things. batho ba keteka dilo tša bona.
They celebrate sin. bangwe ba keteka sebe. And remember, Gopola, many companies will be closed dikhamphane tše dintši di feme di a Thursday. tswalela ka for labone people to go and celebrate gore Good batho ba Friday, ye ba keteka which they don't paseka understand what is ye the ba sa meaning of Good Friday. ikwešiše gore e apa gore keng Go and celebrate ba re Easter, tsamaya lo whereas they keteka don't understand ba sa ikwešiše what they are celebrating. gore ba o keteka But eng the one whom Jesus Christ, the Messiah, is his shepherd in truth and in the spirit. mara ye They e le know gore how o to jesu celebrate. kreste ke modiša nneteng le semoyeng ba a tseba gore ba o keteka bjang paseka They e are going to benefit ba ile o in boelwa the spirit. semoyeng They are going to change. ba ile o fetoga But come on Sunday, come on. ba re sontaga e fitlhe But come on Sunday, come ba on. re sontaga But fitlha come on Sunday, ba come re on. sontaga But fitlha come on Sunday, come ba re on. sontaga But fitlha come on Sunday, come on. fitlha sontaga Because it's a celebration. ka gore ke keteko Hallelujah. amen Praise the Lord. amen If it's your shepherd, ge e modiši you wa go gago with him in the grave, o ya le yena you come mabitleng out with him. la tswa But the mmogo minute they go, they remain. mara bangwe ba ye ba šala It's easy for them when you were saying come. go ba go le bonolo ga ba re They tla came, ba but tlile they never followed. ba palela ke go latela Remember our message past in the past gopola molaetša wa rena o rile e tla and follow me. That nlatela says the Lord. o re Jesus. yalo morena jesu kreste Many they know how to come, ba bantši ba tseba go but they tla can't follow. mara ba palela ke go Closing šala down the companies. difeme di a tswalelwa We are going for holidays. ba re ya go We are ikhutša going for Easter. re ya ga They know paseka how to come. ba tseba go To talk tla about Easter. ba tseba go To bolela talk ka about Good paseka Friday. ba bolela But ka they yona can't follow it. ba palela ke go e latela Follow the good shepherd. latela modiša yo bolo Follow the good shepherd. latela modiša yo mobotse Amen. amen Praise the Lord. amen Praise the living Jesus. amen Do you get something? re ithuta se sengwe na Do we learn today? re ke ithutile le gone We na learned a lot. re ke ithutile tše dintšhi le gone na It was a day of learning. ke be letšatši la go ithuta I know ke a tseba many visitors are coming baeti ke to ba stop bantši you to follow. gore wena o se ka latela When we come to this time, Barepela is our time to have our to enjoy with our families. Enjoy in the presence of Messiah. ke nako ya gore ke phinele malapa a Don't rena enjoy without the shepherd who is bogeneng going bja to lead you. mesaya re se ka ke phina re tlhoka Who is modiši wa going gore to etela protect you. re tlhoka ba go re šireletša Finish. And to see my glory, the glory you have given me, because you loved me before the creation of the world. Righteous Father, though the world does not know you, I know you, and they know that you have sent me. I have made you known to them, and will continue to make you known, in order that the love you have for me may be in them, and that I myself may be in them. Oneness. botee His love to be in us. lerato la gage le be go To rena love one another. gore re In ratane truth and in the spirit. nneteng le To moyeng help one re another. thušane To go extra mile to help one another. gore re ye re To pray for thušane one another. re rapelelane Me and you. nna le wena Because Christ is in us. ka gore kreste o ka Our gare go good wa rena shepherd who is leading us. modiši wa rena yo a re etelago pele Hallelujah. amen He prayed for us gore re to rapeletše live in oneness. gore re phele To botee love one another. gore re To live in ratane harmony. gore re phele ka One khutšo spirit, one goal. moya o motee One mission, vision. re be le pono e tee Everything one. dilo ka moka di To be be ye common to tee one gore another. re swane When we eat Holy Communion, ge re eja we become selalelo common to one re a another. swana We click with one another in a holy way. ra kgokagana ka We bond bokgetho and blend with one another ra in a holy kgokagana way. ka bokgetho With Him. le yena Huh? With Him. le We yena connect with one another. ra kgokagana Is it not true? a se nnete na Is it not true? We detect one another with the same DNA ra tsebana ka madi because we are one. ka gore re ba batho Hallelujah. amen Even if you were sleeping passing this place, Le Aye. gore o robetse o feta mo you become alert.
wa tsoga I'm passing to a certain place. re ke feta lefelo le This is my lengwe home. ke gae This gaka is my church. ke kereke yaka Just to pass during the week when you are going to work or in town. go di o feta o ya You just mmerekong bathong go di o smile. When you memeela see the board, Go bona when you board. see the building, go bona moang because you are connected. ka gore o kgokagane Just to see a sticker somewhere. go di o bona stika Aye, that's my home. ke gae gaka That's my father's. ke legae la That's my papa father's father. ke ngwana papa Aye, aye, aye. Hallelujah. Praise the Lord. Our good shepherd. modiša o Make bole the Lord Jesus Christ ga re dire morena jesu your kreste good shepherd. modiša yo mobotse Your good shepherd. modiša yo In bolo truth and in the spirit. nneteng le That semoyeng was the session 2 of it. ke seripa sa